Dumienu aboyema munyina hama makwa abadi ba UTV so nsmaudra yensa kano ya boaboa no afie studio se no shepa asabe ka judge nen crime ayede eba besomo e wo Ghana fana bebiada eniwiase bebia social media ne wo so live aya na wahwe wa like wa share na wodi wadwenche so ato ase ensem no ayede eba no nyimaku asoyasene no eye this way chocolate drink eye Ghana cocoa ne de aye edepa ena hodi ne nso ewum enti aya na wadombi your best point savings loans and the best assurance your special ice mineral water and drinks ahodo ne wodwom aya na wajibi anom enei yagera clothing for and asha matade amalolesefo ayemiti edi amamiensamo no dedimu akotini ebi ene se achiamenyini abedi echire akasa se mahibedwa no se so mutwumedi omudi no enso ani enkoye na yade bi nso a eye animguase wo Ghana yabakosemu na enkrahase ni mpenifo adadwumedie bi edia se wadwe ye wo se wo HIV AIDS ni bia wankasa betimi akwakoto niema aso ahwe ewo fie mu a mpenifo adanu edi ebebo mapomuden akoso yie kane wana na omo eye adwuma ewo toll booth ahodo ni mu no a yeyi omo adie no skanka ne wana omo didem no omo se osoafo hwe akwane akwantempo so wadi omo hwamo papa no omo ka na ajai aba behwe omo yede ani bechemu wasa nyame bechire ewo so na adehye ne se niema wodo eboa ma asetena mu etumpo no mo ni bi enu nti omo sere abai no se wontwe nani emehwe wo ensem no ebi eka ho agodie wo mu donhwere ba kontem akuya ajewa akode mede ba besomo afi ensem no enchire mu eni onmonyafo Joseph Wise wono ene achiamehene abedi achi ewo mahibedwam na ne wakasa achire mu se wohwe enne mahibedwa no enipa ewo momo eye adwuma no a omudwumedie no enso ani kura na wei ene mahibedwa adwumedie ntoto yahodo a enkoye ewo Ghana yabakosemu ebre hyase ede amamra eye adwuma emfa woni dom dodo ene dom kuma no ne omo eye no ho. Business gets done. Business that requires a decision may suffer. But you see, we have decided to do politics rather than business. I'm saying it, that this equal number of parliament has brought the West in MPs. I've repeated it, I will repeat it again. This parliament, the 8th parliament, has made the least number of laws. We have not cooperated as we did in the past. In my 15 years in Parliament, there was not one of consideration time that we had more than 30 people in the chamber. But we have cooperated over the years because we understand the challenges. First, that business called consideration is very boring and it is very technical. So it's only a few people who got used to and learned over the years who were often in the chamber. When I joined, they used to call it delete and insert. When it gets to delete and insert, many people leave the chamber. But we never used the absence of our colleagues from the chamber to defeat the purpose and the substance and the work. Today, young people are in control. They look at things differently from the rest of us. So it is good for them, even when their leaders agree to do it. Check out, it's always people from the backbench who come to raise these issues, not the leaders. What it means is that indeed, at this time, in the Parliament Ghana, leaders don't have control. The backbench have control. So the number of backbench and the orientation of backbench you bring in will determine what you get. Let me also say again, I said the last time, I'm repeating it. The Ghanaians should give each side they decide to give the majority, large majority. When Parliament got this close, I thought, and I said it, that it will make cooperation better. Unfortunately, I was wrong. It made cooperation worse. It brought out the West in each of us, and we are getting the worst performance of a parliament.
na wo mahye ho no wan ye da so egina na eno ene sesesem mahye no ekọ asetena momra mu no enke so munya nipa beye aduokunu mienu 92 na omo ahyase eye adwuma nanso nei won bekọ mu ye aduananum aduasa adọọso na ebia aduonum eno nti adwuma no enkoso empempi no aya na edom dodo no obehu no magya nipa mienu wachi o mahyase o si speaker yesre wa da nipa no yenso o enti endimi enye adwuma we enam so amadom kuma no ekasa na dodo no so ebo mo so bose mu na moma na enei eye tamale central mahye onumunyafo mutala Mohammed akasa di atudwa se edom dodo no so edifobi na enka mutimi eba mo dodo no enka betimi enya aduokru mienu 92 no ahyase aye adwuma ti se ye mapo a no musumudifo. If you say, why are we bent on frustrating business, I think it's not fair. Business of the house is guided by two very important things. One, the Constitution, two, the standing orders. Both the Constitution and the standing orders are very clear that before a decision is taken, you should have a specific number. And if you are aware, the Supreme Court itself ruled when we had the same challenges on the matter of the approval of the budget. And the Supreme Court ruling is very clear that you must have at least half or more than half of members of parliament present. What we simply did is to demand that things be done in accordance with the Constitution and the standing order. So if you describe that as trying to create problems in the house, I really don't think that we are being fair to the NDC. No, I just told him that it's a failure on his part. It is the responsibility of the chief whip to whip his members to come to the chamber. So you cannot fail to discharge that responsibility and then tend to blame the NDC as having an agenda to frustrate the business of the house. If he had whipped his members into the chamber, I don't think that we would have gotten to where we got to here. Yes, they had explained that that's actually not why they are doing what. It's nothing to do with the Constitution, it's nothing to do with the standing orders, and nothing to do with the Supreme Court's interpretation of it. They have their own reasons, and they have explained to us as part of the leadership of the House. Yeah, because you take it to the logical conclusion, we can't do anything on the floor of that. We can't do any business. The standing orders are clear, Constitution pretty clear, Supreme Court did explain. We have a quorum for doing ordinary business of the House. We have a quorum for taking decisions. But then when you have a quorum to take decisions in the morning and the members break out to do committee work, you don't expect all of them to remain on the floor of the House. But if you insist that they are there, then clearly we won't do anything. But mind you, quite a lot of the business of the House takes place at committee meetings. So if we're going to have committees, we won't have anything to do on the floor of the House. That is the conundrum. That is the argument. They seem to understand it perfectly. My argument this morning, you heard it to the speaker, was that, well, listen, this is exactly the issue. If we would have to sit here tight and to maintain the quorum for taking decisions, there wouldn't be any decision to take anyway, because nothing would have come from the original source for us to work on. And the original source is the committee. They understand perfectly. They know they have been quote and unquote mischievous. Na police adwumako no ede nkrata ababonten a omo penkrofo bi ache won ni nada ene se yese ene awomachi baase anase kasa enipa egumu no enkrofo bi atututuo abom ewo walewale a eno ewo north east region na enamso ama enipa baako ahwe ne nkwa ebi nso eprepra na omudi se adwuma no ewiye no sankrofo no etupia afagyan na posifo kirem se yepe omo ache omo babi omo wo bia na posifo gidi yese one moye sadie no eye enkrofo a mentime wasne pinche ne ahensem tokwa ekoso opomo no omudi mutintiman eno mo eye sadie ni tisambre yi a ababeto dwa nipa baako awuo ebro mato etuo ede aboka mu na bia prepra no yepe mo ache omo na emra ene omo aye adwuma. Fake. I said fake.
mu no na ɛhɔ no mu no a nipa baako ne wuye ene bi nso aprepra ena polisifoɔ de nkrata ba wɔ ho sɛ wɔn mo yɛ sade no yɛpɛ wɔn akyewo onimonyamfoɔ kwa metwemesi ampɔfo na yɛsene west mahye bedwani na ɔde atodwa soba ne mpesua no so ne nkroto ahodo a ɛtwa hɔ no mu ahyia no a ade yɛfrɛ ne sɛ internet a ɛboa ɛma abɛɛfo ntentafidie dwumadi ɛkɔsto mu ne bi enti ama adwuma ayɛ de obi to hyɛ so krampa a wontimi ɛmfrɛfri sɛ internet anasa phone no network no ɛnyɛ. I think that network problem a very challenge by our constituency Sene West. There are so many challenges. So Koba biti seta to bato today kope kuku kwasi chansi bato. There are so many communities maka ho asema ewa imaminti mbodi nchami krom bantama we are say shafa chese. There are so many places network and enya juma enu ntino a problem enti na ya die hia me pa say maybe sa minister come apply to her sebe ya ombe boy na omatimi abe boy na omasisi max ni bia na sa telephone ani bia be boy ma ye network no atimi akonanim ya no pa ho so a matu anamo akwa MTN sebe ya omso behwe so mbetimi abe boy a ni na ya dia meguso a metu ho anamo and the minister answers of the mame on communities me pese ombe ye sa network na amame no on say communities na doso kakraka kura babi se chami krum bunji tatobato achramade bato lasi John krum communities na doso agege donkope bokina kukukwasi asampa na ye jasepo minti mbonkro ni nyina din dogondaji nkro no ebebre mantukwanom eho nyina network ni ho be per minister answers of the mame no o se babi ti se kakraka kura ene chami krom bunji tato achramade bato lasi ene John krom no omo upper site omo akwa site ho a omo yese be ya network be ya dwuma ho why specific but to me there minim and discerning what kind of me follow up be me huni because mostly me cover bia community me call be me huni omo network so nye until I'll still go back to minister or office or ministry to find out omo the contract na mom contractor no so when who contractor na so that me follow up with the contractor na mo when omo ko akwa site ne areas omo akwa site no so that I'll follow up with them na mahwe babi so ho a o kan say babi ti say kwame danso na babi ti say drop it na tatobato why specific say ho ne de specifically no omo ye adwuma o si currently 3 site in the Sene West district yeah obobo drop it kwame danso and tatobato and it also has coverage for that but there's no coverage especially tatobato coverage biani ho udru network no enye good entino sane waka no me follow up e ade amani be di akiri pa na daroma contractors na amode sa ayina mom no omuma mi hu omana mi no ni nsa so na me hwe hwena omkwa akwa site ene hwena om start ye adwuma na fe me so mi no om follow up na me mra back emme report man na ye hu sane be ko because e ade hu hia HIV yade no ansa no bibehu so wo bie no agese wakọ ayaresabia na ya test no ahwe ansa na yede ato nanim na empempi no aya na ho adwuma no ayede nkakra wono be frifie akọ na omo atwetwe wo ho enti mpanifo ada adwumadie bi adi a wankasa betimi akọ baabi akọ akoto kite ni bia ade ne yede esohwe no na wode ababe so ahwe wo fie ehu se wo bi na wo bi pe no akọ ayaresabia we enam so ama wosoafo hwe apomuden so se eya na montio papa beboa amayade ne yetimi akọ etia Ghana AIDS Commission chirim so my Ghana munipa be 350,000 na HIV muawa no bi ewo won ho na so hamu chichemu aduoson ba ko 71% pe na wonim se muawa ne bi wo won ho wo hamu chichemu aduonon koro 29% de nya de wonim
enti no ane se wo sie mu kɔ no wode kyekye saa na HIV ST device ampinifo nsa ka ehun hia so be kwa yaresa bia ansa na doctor ye nhwehwemu aka kye se HIV wo bi na mu ankasa na otimi kotobi na akɔhye wo de mu anase okukɔ mu na akɔ test se wo bi a watu ho na mo ni bi nso ahoso sa abrobe no osofo da pomudi anso na no nyamfo kwaku agimamba no akasa de atudwa se be boa pa ama HIV AIDS ho sim ka wo magane mu no atumi akoyie first no ye nyina ye ko hospital ye ko test na wo bi a ya mwaduro sesi ya dru ba bi se wi ase nyina ye pese nka ye nyina ye be test na ye hu ye status because nipa bibro ho a ye wo yare no bi enso yenim se ye wo bi eno no enya de papa because it ma ye spread ye de ma obi foforo ne ade enti nka ye nyina ye test ya nka be boaye ba bia science for de akodru sese ne se sa de we ye ka no HIV self test wa utimi test e wo denim bia no yire ana wonko a o test bia ye wo nhwehwe wo krata wo a e kire o senia yesi hwe results no senia yesi de ye no o test bia na hu say o something menka so wo bi se bia bi wo mu a let's say wa ko hospital ho na ko test so ye confirmation say wo bi ampa e no kra ye first one a ye besia ye foforo bi ye sa na be me ye hu say dipa dodo a ye wo manima e bia ye wo bi na amane no yetumi apɛ ho budget apɛ ho resources e dia ye adwuma enti we ba ye beda wo yedi ye frase e test bi no ye ne yekoye wa ne ye ma wo wa akoye enti sa o test na resource ni reactive a ese so ye den ukọ health facility na omoboa na fe omusan eye further test ti ombe test ahoro miensa so mo ye ni nyina wie na kire se miensa ni nyina ka se ampa wo bi a na kire se no kremu no wo babi wo bi ene de babi a de beko bia ukosoro obafomu a kire se wo bi na ye hia wo mu ni se wo bi a obenum aduro mmiri e betwem na ye bode wuro wo HIV ho no eni ho sante ye binum se HIV no kra etu echa nti obi wo ho onam owo bi e na o cheche ono so a omba ayare sabre so oba ayare sabre a nankai apomdinfo oni sa ne man nanso umba nti no ubetena ho sa unya HIV nti sa edwumade edi se sese no ye de sa kiti ebrew ehi na obenya no obekọ pharmacy bebi a obekọ bia ebe community na wa kotobi so opese ukọ chips compound hospital health center ebe obenya no free ye the online opportunity bia ba nso a utimiko na wa order free unsabeka sa kiti na ufie mu bebi a o hye bia unso wetimi ahwehwe wo mojam so we test ne na based on inchire na ewo ho no ehu hia say ukọ confirm ya e friend say we reactive e say ukọ hospital clinic I ben na ya final test ne e bon pise wo HIV na answer enkoya sa test na infant na fie say wo bi nti ukọ akọhwe ho akonfo na bibisa Owura Emmanuel Tenkran wono na akọ asante mantema wohwe apomuden so na wakasa de atodwa se COVID-19 aduro no sese de omo eba be yente senia enura ye de won krofo ebra yade bi ayi netie no na magana fododo no awode abomo ho ban 2019 ena wiase afa na nyina ukoba bia yarebone ye frene COVID-19 yare etc adasaso a enipa bibre ena eho ekam bi wuye binum so yare a na emu edin ye pa munsom ena enimdiefo ehya ase se omo eye vaccine a amanfo enyaaya omo etimi ewo pane bi na nche kra ena World Health Organization edebetu edwasa sesia de COVID yare no enya ade a eye yare bi ehu bia efise omo enya no edru entu be piemu ewo man Ghana ha Ghana Health Service so aye nhyehyeye se vaccine no edru na ewo se yede wo no eyade a ebre no wo mo ebeye enu nti eno be piemu asante mantema Ghana Health Service enkrabata ewo asante mantema kwanchefo penyi oda no Dr. Emmanuel Tenkran kire se asante mantema omu gusu a wo mo eye sa vaccine no enu adwuma ena wo mu di a woni nsamtwerefo hia a ode nsem nyina etudwa ye be ye COVID-19 vaccination ye fra the national COVID-19 vaccination day na edenti na
war COVID-19 panie sisia na sisi WHO declare say COVID-19 enye pandemic ni say kan ne ewiase nyina na yare no wo ene yare ni wiase nyina na so emmiai baabi wo ho a yare no wo ho enti ni ya move no from the level of pandemic to endemic say nye kro bia na ewo so na de betimi aboa ye ami atu yare na se no eye de obroni friend vaccination say be war COVID-19 panie no enti Ghana ha no ye nyanya de obroni friend herd immunity say unya more than 70% and above na unim say and the what me aboy yare no ho ban yare no kra obi di bi fie brochire kra ba say bi unya bi nanso e ba ye ne de na ankoye sa sesi a ye hwe Ashanti region a ye be ye vaccination yo ha ye de ne 56.7% na ke ye hwe more than 70%. Enti no ahu say ye nu ba bia enye sa ebia ye ni ehunro ye wonro no ye wonipa no ye onema bia ye de wo panie no Ghana na de ha dream titru ni say me de sentimental mu ha eye nhweso de a de obroni friend vaccine hesitancy enipa ni bi wo ho ma ye wadwen say panie no omunwo enti ye de panie chi kro mu ye de call hospitals ye de ko fie ni fie na so still our COVID vaccination coverage ewo ha no ewo form eninti na ye stress obia umu obi no abomodin no aba no aba bewo ebe ma ye nyina ye coverage na kosro na yetimi dia boye ho ban yie ewo COVID-19 Ghana Ace Commission penifo ayenhwemu de ababeto dwa se afibie mu Ghana ha se no enipa beye empimsia ene ahanan 16400 eno munya HIV AIDS yade no ebi na debira de ye frɛ no se enne no enipa beye aduanansia 46 enenya yade no na panyini eye Dr. Cheme atuahene na de sa ensem wosi atudwa enam so ma UTV ye komontene so ne Ghana fo kasa bisa won se omunim se yade HIV no ekosoro na nipenya sei enomokae Ace Commission for Penny4 and a din same way in an to ye nimu away no one actually mu say one mo susudua wo mo de ato one man pempi no aya wo mo de yanhwemu e de fani padodo aya na HIV AIDS ade no edokoro wo mo da bia no maka bomu afi bia ehun dodo no e na wo kyerɛ mu say wonum data no abɔ no bede ato de ama mo hu ne say da biara da wo my Ghana mu no enipa dodo aya na HIV AIDS na edokoro wo mo no esum aduanan 46 enti wo mo ka bomu afi mu ni nyina no na kyerɛ enipa be 16400 and I just said one more enya yade ni bia UTV nsantwe for ye ya adwene se sa de ne Ghana fo nkɔhwehwe nkɔmɔ na ye misa wo mo se yade HIV AIDS na so wo mo kai na wo mo kai a enhye ben ne bambɔ nsɛm ben e na pomudi adwumayefo de agu akwan mu adan da nyino mo bɔ hu dawuro ɛkyerɛ yen se yenhwɛ ne yenya ne mfambo ye ho ban famfi sa yade we hu a Ghana fo ene yen ɛhwehwe nkɔmɔ ɛfa ya se misa no ho se de obe ya bɔ ho ban se bia oni oba bi ko hyemu a obɛhye o protect ho obɛhye condom anaze better no we stay away from sex anaze bia bread bi obi use e da ho a onim baby afi no on use you just buy your own thing na we use word ho ban bo ne de me bo mo ho ban pa te say no ebi ni blade ya same ya o kan me nko ho me kura blade kura me nta nko ho na se kan me de ye adwuma de obi nsom na akotwa obi na akotwa me de me de twa nam no me nko na me use ma de eso no de me de twa me nam na eso no workers ne de ntenu de me bo me ho ban pa empa mu de me ni me kun de ne de me ma fa mu side de me ntimi nkasa but be ma de so ochi tenu de okofa ba ne de me ntimi nka especially mo ne ma di agro mpam no so o partner ni ho na so no ba foforo bi ehia e so use condom because all ba na no question so wo bi o ni bi no wo be ba wonim e na oba no so no be ma no so ehia so be ma no so wo bi wonim the best thing abe boy nyina no say wo bo ho ban say be ya sa kodie wo ya de on kwatetibi mfansra emfa haw emeto abusia for so ne Ghana aban so Director General na sepeni kwantwefo a woda Ghana Ace Commissioner no Dr. Chemetu ahene wode atodwa say eye apomuden aso eye no Ministry of Health wo mo adan HIV self testing kit no adi na wo mo ehwe say Ghana de hye betimi abomode no obi akwaje ne de na wankasa de aso ho ahwe say yade ne bi wo ho na wahunu kwan abefa so aso ano we ye kwan abefa so ne atimi de aboye ho ban de afri yade no ehu ne test akwanya wo ho se obi onipa betimi a test no ho abra
ɔnkɔyɛ ɛwɔ health facility no enti self test no ɛyɛ adeɛ baako a yɛde aba a ɛbɛboa yɛn ama nipa a ɔmo HIV nanso ɔmo nyan test yɛ no yɛbɛtumi nya wɔn ne test wɔn say yɛyɛ distribution enti free enti akwan bɛ mienu ana miensa so ne yɛde yɛ distribution no baako yɛ community based NGOs and de nam mantamu ɛwɔ 16 regions ni nyinaa enti omba mantamu na otenka na okoji bia free obetumi attest dakru bia no nipa 46 eninya HIV dakru bia wo Ghana ha na HIV no so winya no wan treat a ebetumi akun nti nipa 8 ekum omo Ghana ha nso edoso afi bia anye bia no more than 10,000 people ewu because of AIDS nti sa woji ho achinya na eche se oyɛ mfomso nti HIV ni de ɛwɔ hɔ na wɔn a wɔn hwɛ wɔn ho yie ma wɔn ho ban no ɛyɛ wɔn a yɛ kasa sisi a ebia obi enya HIV sisi a yɛ kasa yi Munu ababa wa bia oni owura bi etwempena owura no ye adwuma ewo bank na wose kwan a owura no efa so ne yon wonte ase enu nti ode ne court ene Accra High Court eko asetena ema asem no yafre yense ntwe ni Philippa Atanga ewo ahomane so Atanga kwaba ye ni amini aba because ebre bi edi nkomo no mo se ka no yemfa mbra mesi court na ema baba wa no so nka asem ni bi mu social media so sesi ekosi sei yo ene yedi kan no eye banka na e kan sim ni no eye First Atlantic Banka na abayu an ye adwuma eni owura nyina no omo na no omo sre se ebe ya asem ni na e koso no bank no eye bank no ka court ni nyi omudin emfi asem ni ni mu ene court net na se eye maame ana otemuafo Olivia Obeng Owusu otena ne konwa mu no ena o ka se efi na e kono eye First Atlantic Bank omudin ni asem ye na ekoso no biu enti no efi na ekono se ye ka asem na na chese ye ntumi emwo First Atlantic Bank ti esansa asem ye na ekoso no omo nka ho na anso wa ye wie no na eye First Atlantic Bank ni obesi omanemu ana se omo lawyer e ka se omo beji eye abayiwa no eye Deborah Seriam Adabla no omo beji ni 50,000 Ghana cedis se empatesika na court no omo kan ye na ye Deborah no so na lawyer for e ka se omo be se omo be ma 5,000 cedis na baby court ne kan kosi ya ne se omo 6,000 cedis entimi no kasa se fia no na che se Deborah no se fia no ono ebe pata ye First Atlantic Bank or the Ghana sika 6,000 cedis and ebe pata ye First Atlantic Bank na ubisa aka no ho asem nso a ye Deborah na lawyer for e ka che court ne se omo so se ye dika na fi abayu anu nsim no omo so omo ni nyi wana so omo bonjo so enti no omo de ye nia mrem no mo ka se application omo de aba court ne se court ne hwe no nka eno no ho asem esan se ka na ya die fi abayu anu nsim no omo ni nyi omo pese ka no ye hwe ne ka ho asem na ye de ka no ma abayu anu na se me de ahwefo ekwechi kakra ka no ne enti aye dika na fi abayu anu nsim ne se ka no kan ni oma eye owura no edema no ni nyina ho aba asem ne edan ni sika bi e wo se na nkowura ne de ma na enti ase bi anya adwuma enti owura na amfa ama no ni nyina ka ho bi enti se me ka no brofo ma say it is part of the contention in court enti ne ye mpese ho beba asem bi enti ne se eye abaywan onfa sa aka no eye emma court se ne ebe ya di asem ni wi a ne ofata se e de ka na ma no ne e de ka na ma no na usen bisa say social media nsensem no so akosi sen eno so eye owura no eye owura enet kwasi nimako na lawyer for nso aka che court ne say omo so omo de nkata aba beto a eche say eye abayiwa no we bu court ne nintia esanse na no court na say court she say emo afenunu omumu bia enkonkot na social media so abefun fidie so enka sa asem no asem ya ekoso endi komo wo ba bia bio
obi anya saa de ni biom na eye owura no na lawyer for che say eye abayo no Deborah Seriam Adabla no ono wakwa kwakotena social media akodi hu komo na omasem ne se na anu court ne share say yenji kan infri ni ntem no court no somafo a ye de ne call oye abayo ani fie se onkonkoji kan no ye say omo call ye no na oni omwenya kasakasa a chese no pese o de kan ne be mo wani afofo e ka ho ana e wo so omo koji kan no enti court bailiff na o call ni fie ho ana ba bia no o wa akwa koji kan no onu nya oni omunya kasakasa ema odi betu social media mi ken na court na she eye owura no se abayo no obiant na social media so endi asem no hu komo wo ba bia bio nanti se abayo na ye saade a na se abayo no ebu court ni ntia enti no mo so mo de sa asem na baba be dan court ni se court no onhwe no kan ho asem mo enti enne asem ne dia baby ye ne mo ma hye eye gusimi aye ba be remu ni da etosu dunu eye August 15 on be san fra asem no na omasan atena so na ne wo se omo kan no na afedi omo aka enti ene de ne chese eye owura enesinima ko na lawyer for chese abayo na bukot ne nimtia na abayo no so lawyer for so say eye abayo no ka na court na je no yenhwe ne yanka ho asem ne yemfa ka no ensan emma no court ni bua ne ye First Atlantic Bank omo enka asem ne ho bi mu no teti ano First Atlantic Bank omo nka asem ne ni ho bi mu enti efi na ekọ ye kan asem na ye ntumi mo First Atlantic Bank ye san se court nsensem no omudi nka ho biom na court na hye se eye abayiwa Deborah Seriam Adabla no ono enfam patesika eye Ghana sika 6,000 Ghana cedis mi kenti subium 6,000 Ghana cedis enfam pata eye First Atlantic Bank nteti ano abayiwa no di size kan ebema bank no te se ndi asem na kasa de da court na emo hu fiafia ho na afi no mudi no dokwe sa pepe inti asem kasa no eda court but on himself court insensem no ye di asem na ba no afenu no obi beka se minya me ho nti ase wo efa baabi we nti beka sesi ni nyina ye beka kosisi afide asem ni na nkasa ebe sha atie jo ye da se ene wa ma de bo ye se nchiro ni Philippa Atanga ene yetene kan edi free court demo no na se Ghana fo no ye nka enku masobo a emfie mpimbie ene aduonu ba komu eno maisa na here kasa di tudwase di e-levy banti namso ama sa to ne ajeje wo kwantempo awodo so no yetwam ahomache no so afo hwe akwane akwantempo so ka se to boot awodo ni nada ne yenklosi no na wono mu ye adwuma omu no enkonkotene fie na yebepe baabi amomo akwa ye adwuma na se be momo patesika na amoma brabo no ayeyie na dodo no aso ye sabi wono modidem na enne wo mu kasa di tudwase fiti emfie mpimienu ni aduonu baako 2021 bepim sambre no aban eni ni bo hyeso amasetene mu ayede enti omadi osoafo no ho yawpa kan bibia enfranche ense bia yema mo ba fie no sese ne yepese yebeye amamuni because ansa yebebe fie no omo hyeda ehye yembo se yemetene fie na wombema ye adwuma ye eno akiri so wombetua ye nka kopem tama wombema ye adwuma no Lukreni na ye nimsenka eye promise aban no e di amayen nti omubedi omuboche so nanso emu bia niwa eye ejuma 3 months in me months school muda because with me to school fees feeding fee obeda nyamom for the first time in my life minimum down phobia na my friend no na my friend say mesreo e bia wo 10 cedi bia fama me na o man ye buada anka dia me fele e ma sitinam e ya sresre nti anka bra ban fire we adwuma mu no yenimu se sese de yen so sebe yan ye di dem no anka yenya ni da so kakra anya bia yeso ye sore a si ye betena kwan ho de ye wo ba bia yeso ye bekọ na bosome so a yenya ya no aduane na nso ye papa mo akwanta anwene ye ho sa by law ascending ye off properly. I don't think so anka de be gina na ye kasa say into first of all on sending ye off properly say obi a woni na ye juma for so many years the risk involved the minimum say aban penny for okotena se kra our allowance oji otena a condition room kwa oji allowance yeah yet in the middle of the road
smoke, everything, all these things. You are inhaling BBR. Say, oh, baby, ye dear. And I give revenue. I'm buying this. So, baby, ye dear. Shouldn't you have a nice package? I would be giant coin. You have not done that. Mom, what they promise about 2 years so. Promise no so for failure. The kakra meka kire ne say yesre na ye panichew. Omoso mo di to ni ba. Ye de nye to no nkwan ye ni da so. Enwuma bebre wo man mu a like ometimi amman adwuma because omo na hye ye bo say ombema ye adwuma ye. We know omo ase no like omo man ye nre ho omo man ye adwuma ye. Even krom betu ye ka to say na omo de ye adwuma no be ye de ombema ye. Nti ye de enim adwuma ko omo ka say ombema ye de aye say ye de be adwuma o say ye de be adwuma ye de enim nti ye sre no bebre say bo hye na wo hye ye no ye sre no pa say ondi sumayen. One or muto nua ye nua ho adwuma wo akotia lai a eno no wo asokore mampon Mexico pon assembly nim ewo Asante Mantemu no omo ekoko apaipa fise owura bia wono ankase na adwuma aba beji baabi omotie no se wo ye nsiesie sisi store dai ewo no amanei ye tu omo entenam so menchi wahyo aba beto omo ani owura no ntemo ene omo kasa sre aba no se wo mrem na nya saade o hawo na no den ebekoso ama omo pa. You see what Kutiala and Yakura and Yanyakura because Uhuma say base a bar ho any Sikaya or Modiba ho to try and Crawford na and Yeezy Kura. Now, story in answer, you have about 2 months ago, and I did bet you Anapa, name say Ababa fancy Yasasi, Ewa Kutiala Wood Village. You can say adding and a contractor say Municipal Assembly Nadia Mano, say Omba developer. Yako MCO wakase be developer ene ka say ene ye betimi developer ya because we want dey betimi developer ya dey ana contractor ne say you wati yembra na ye no nko terms we be see how my after 20 years na dan ye dey na see the BMP ye betimi developer ya dey and also say okay you provide materials and then labor ene see there be one the nja ya dey my be see ya dey e ho na we koye MOU dey ba ya wo san ye ye ka say ye kwakwo hu ye lawyer ama what advice also ye kwakwo hu ye lawyer dey bo say wa fa ichiri e be developer asase no and so say ye mpene ma on developer enti ye be ye bi police for eba mu police for agi documents say omo pese omo hu e document the document ma omo enti police for eba how be stop omo say omo nja ejuma no omo di langas for by say omo be ejuma and police for be stop omo so omo njai because the documents ama omo asase no ye Ghana Railway Corporation for there and omo di amaye since 1983 be 41 years no na e was asase no so Emma apply for lease o mo lease am for 50 years 50 years no so afa na yanya be 24 years aka be 26 years enti yokra side plan any lease for 50 years your krata lease any bibia wo ho asase no ya dia yakwakwa search e wo lands asase no kire say your search no say kire say Ghana Railway Corporation for F4 there and to person authenticate our documents no one person call lands any railway say documents no to move some few days no more for your investigation there be one say and so anapa o machi wo mu di langas aba your crofo ho and o mo atwetwa your crofo no sikan ama mo aprapra e di o mo call manhia hospital emergency nipa be miensa na apra na the one say ntimi nka se assassin railway nti e yaban se asenti municipal assembly etiba NVD because ntimi nka se uko school park so because we are assembly e prokwa na akwa development you have to go to Ghana Education Service before we etiba aye bibi also enti se railway for e amaya ntimi nka se yaban se asenti we assembly nti uko assassin so tambia ope because yesu railway na de mai enti se ye de asam na court se ye twen de court be ye enti ye sira ban se one intervening with immediate effect send a bear asumdwe beba ho ya serve wo fresh suit and ya serve wo motion on notice for interlocutory injunction by law no say ya serve motion on notice e also stop ade a wo ye but still wo guso a wo ye but na police for abaso say wo nja ejuma no send a bear asumdwe beba na wo emre kakra na wo mfanya investigation enti yesira ban say one intervening with immediate effect.
Woodfield Manor Autism School eno ewon kran ha ene kumase na penyina wada no kroya so na CNB ekuo no a enhye abayase no eye ne dia eno de efutuo ema Ghana enkanka ene ahofo no se wo ba na wo se ba no su ene ne ba no edanso ewo ma ahodo ni mobeka se bi ba no oyensuo ba aya hunu se ene mapa bi ewo ni mufaniko school ne ma ne ntete no betimi aya de papa bi aboa udachi. Children with special needs eye enkwada bi a ya na omotosini ewo apomudensem mu kakranti yade bi te se autism, cerebral palsy ene yade wa hodo bi a ema akwada no onya te se normal child no aha sankwada no eho asem na meka na aya na mpempi no awofo omotae ewo nkwada we bati aswasa asiso no aya no mobu sankwada we so mo yensuo ba na asabosomba enti ebewie kye no waka akwada na hyede wonfa ne mpie bi kura mia won mma no eku won mo efi aswasa asiso ya na so enne nkyerɛkyerɛ mapaba enti amasafo ni nyinaa no wo mo mfere mo so wo mo de wo mma ne mpo bepie esan so wo ma mo hunu se enkwada we no nyankopɔn bɔ wo mo no mo de adoma kyɛde sonko bi edom mo nti wani ku wo mo ho a wobehunu se ampa ne pa enso ewo mo mu eno na anam so ama CNB NGO a Woodfield Manor Autism School a ewo enkran ne kumase da wo mo abam fani kwantwefo wo da wo mo no Erako Nelly Abuatin Eshen ede eto empanifo enyina anim se enkwada bi tete se enu yenkyere wodo na afenso ayemiye mfa mo mo ne yenkyere ni won esan se talent ekuta wo mo no eye dutwam kura ye hwe wo mo yi a won so beba mfa so amoman water therapy e calm yo mo enti ye de wo mo ko akwala no be weeks ne ntumi mfa ne ntonsuom eda ye de ne tonsuom odware te se fish na se owo saa de no wonimu a onim so onim nsuo dware se ya na se aban bi a wahu sa akwala sei eno na abrofo no omo ye no so well no omo be tap into talent no ma build the talent no on kasa de no on kasa but owo sa talent ya no ma build no to a world stage also me Ghana ya weni a enye ye nyina na aye ya amaye obi hyedema won pe school no mfa no nko yenye hey ye wo frafra ha nti frafra ha so betumi a na wabasa oben ha de abra mo fa nkwala no mra mo fa mo hyedem akola bi oyo autistic owo ho no mo fa ne hyedem mo fa no mra school if so mo nyina obi a won talent erade de na de ama no asa akwala no obeye ama ye nyina ye hu se otumi ye ne fine eye free non-fee paying school. I will say so because me ankasa me wo mema mienu a omo ye autistic na me mema mienu omo ye autistic no enkakran no omo ye adwuma mo nyina ye adwuma kama wa abuchire you know there's nothing they cannot do, so let's put our mind to it. See ebeboa omo no matumi aye bibia ma oman ama yen the community we live in. Eno hye no Erako Nelly Abuatin Eshen ede adesede to aban nanim say won hwe na enso asene mapa efa no nkwada we omo tete ho no won fa ne ho enhyem na enyumeku enhya aban ase a eno ne ye NGOs ahodo a wono mo eboa nkwada we mo hwemu no akyerɛkyerɛfo ɔkyerɛ nkwada no ade ne be ya wo mo salaries krampo no nka aban no ontua emfa ma wo se bia mo aban betumi de aboa wo mo start schools to say ye die ni se bia mo betua teachers salary because yen na ye kohwehwe se sika no betua staff salary yen di mfie du efiada na edu mfie du ewo Ghana ha sei ye wia ya kopre akoye adwuma akosresre abetua staff salary sa ban sa de so ne free sa private schools ye so a special schools ye so a na the main focus na si ye je nkwala no na ye hwe omo de bo aban enti eno de eno na wo mbetumi aya abo ayen but minim se enchenchen aban ye ne de inclusive education program say aban try say enkwala say wo mo de wo mo betumi aye bibi kakra no wo mainstream yo na chese awo form bra mainstream school see wo mo guso a wo mo ye but schools be started GB said the be omo be frank kwala no it involves a lot of work, a lot of resources and a lot of coordination. I was say teachers ni nyina training said the omo ne kwala no be if it's kwala no ade kire no so ntese general mainstream teaching enema wo mu de kire o ma de ne ade no different enti ni nyina no me say abayani tua onimde ekoso. I think they are doing their best. Maybe it's not enough. Maybe we need a bit more. And yeah, special schools no will need a bit of help from the government. Ye jina we say so ahomia ba ye ba bongo difara or the sports e ba beto so yes enko bedia.